Good afternoon, everyone. My name is Dr. D. Rajbabu, working as Associate Professor in the Electrical Department, SR University. Uh, I want to explain a problem in Telugu language. For that, I want to consider a problem that is a medium single phase transmission line length is 110 kilometers and the network has the following parameters. They are resistance per kilometer is equal to 0.2 ohms, reactance per kilometer is equal to 0.64 ohms, susceptance per kilometer is equal to 5 into 10 to the power minus 6 moles, receiving end voltage is equal to 66 kV. The line delivering power is 16 megawatts at 0.8 power factor lag. In generally, the medium transmission lines are modeled as nominal T, nominal pi, and end condenser network. The network's performance can be analyzed by various parameters. They are sending end voltage, sending end current, sending end power factor, percentage of water regulation, line losses, transmission efficiency. For the calculation of the parameters, then initially we have to consider the end condenser network. When a network is called as the end condenser network, that is uh, the total shunt capacitive admittance of the transmission line is represented by Y. Adi, this one. This is the capacitive admittance of the transmission line. When this capacitive admittance is connected across the receiving end terminals, then it is called as an end condenser network. So from the data it is observed that this is the resistance per kilometer length. Then uh, now we have to calculate the total resistance of the transmission line, total reactance of the transmission line, total susceptance of the transmission line. Then మరి దాన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం మనం? సో దిస్ ఈజ్ ద రెసిస్టెన్స్ పర్ కిలోమీటర్ ఈజ్ మల్టిప్లైడ్ బై 110 కిలోమీటర్స్. అది ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం మనం? టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దట్ ఈస్ రెసిస్టెన్స్ పర్ కిలోమీటర్ ఇంటూ length of the transmission line. That is resistance per kilometer is equal to 0.2. Total length of the transmission line is equal to 110 kilometers. Therefore, the total resistance of the transmission line is equal to 22 ohms. Alage, we have to determine the reactance per kilometer. That is total reactance is equal to reactance per kilometer, that is equal to 0.64 ohms into length of the transmission line. వచ్చిన వాల్యూ ఎంత అంటే 70.4 ohms. అలాగే we have to determine the total susceptance of the transmission line, that is per kilometer susceptance is 15 into 10 to the power of minus 6. ఇది ఇచ్చిన వాల్యూ, that is multiplied by 110 kilometers. So total susceptance of the given transmission line is equal to this much. Now, after the calculation of total resistance, reactance and susceptance, next step is receiving end voltage. That is the receiving end voltage. It is a single phase transmission line. That's why the given receiving end voltage it is equal. There is no conversion like line voltage equal to 3 times of phase voltage. Alan relations same level single phase కాబట్టి. So the given voltage directly it is taken as the receiving end voltage, that is equal to 66 kV. Next one is ఇంకా మిగతా ఇచ్చిన వాల్యూ ఇచ్చిన రేటింగ్స్ ఏమున్నాయి మనకి? సో టోటల్ రిసీవింగ్ ఎండ్ పవర్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు దట్ ఈస్ 16 megawatts. కరస్పాండింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0.8 పవర్ ఫ్యాక్టర్ ల్యాగ్. సో అండ్
we know that power factor is equal to cos theta is equal to 0.8. దాంట్లో వచ్చి మనం theta find out చేయండి. Theta is equal to cos inverse of 0.8, that is equal to 36.86. So receiving end power, single phase receiving end, what is the form of the single phase receiving end power? That is PR is equal to receiving end voltage into receiving end current into receiving end power factor. Using that formula, now we have to calculate the IR. So IR formula ఏమవుతుంది మనకు అది? IR is equal to VR divided by VR into cos theta R. Then we know the PR. PR is equal to 16 megawatts. VR, that is given as this much, 66 kV. Power factor is equal to 0.8. అది ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం, జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్ ఇన్ దిస్ ఫార్ములా. They are, by using the formula, then by substituting the values we will get the current as that 303 amperes. But ఇచ్చిన డేటా ప్రకారం, what about this observation? It is lags by it is operating at 0.8 power factor lagging. From that the angle is determined as 36.86. As per the given data it is a lagging. మరి lagging representation అంటే lagging angle representation, లీడింగ్ యాంగిల్ అయితే ప్లస్ ఆఫ్ దట్ యాంగిల్ అని రిప్రజెంట్ చేస్తాం మనం. కానీ ఇక్కడ మైనస్ యాంగిల్ కదా, లాగింగ్ కదా, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ minus 36.86. It means that with respected to the receiving end voltage, అంటే రిసీవింగ్ ఎండ్ వోల్టేజ్ రెఫరెన్స్గా తీసుకుంటే ది కరెంట్ అనేది మనకి లాగ్స్ బై 36.86. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ ఐఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 303 at an angle of 36.86 degrees. So next one is, మరి Z ఫార్ములా ఏంటిది? We know that series impedance Z is equal to R plus J into XL. This is the formula where R is the total resistance, XL is the total reactance. Substitute the R and X value, so that is equal to 22 plus J into 70.4 ohms. Next one, what is the formula of the IC? అంటే ఇందులో ఈ కెపాసిటర్ అడ్మిన్స్ పోయే కరెంట్ ఏంటి మనకి? So we know that I is equal to V into Y. So that is voltage across this capacitor is VR. దీనికి ఇది డైరెక్ట్గా అపియర్ అవుతుంది కాబట్టి, సో IC it is equal to VR into Y. సో మనకు VR తెలుసు, Y తెలుసు, జస్ట్ వాటిని తీసుకొచ్చి సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం. So VR is equal to, that is 66K, Y is equal to, that is Y is total susceptance is calculated as this one, that is a J 16.5 into 10 to the power of minus 6 moles. Then we substitute చేస్తే we will get the charging current as this much, that is equal to 108.91 at an angle of 90 degrees. It is the pure capacitor. In the pure capacitor, with respect to the voltage, the current is leads by 90 degrees. అది అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ. Then after calculation of all these values, now as per the requirements, as per the given problem, ఇప్పుడు మనము we have to calculate the sending end current, sending end voltage, sending end power factor, percentage of voltage regulation, line losses, that is the transmission line losses, transmission efficiency, and transmission parameters. Then first we have to calculate the sending end current. So please observe this diagram, first diagram, that is equivalent circuit of the transmission line. Suppose this point, this is taken as the one point, this is the point, that is nothing but this is the node. At this node, identify which are incoming currents, which are outgoing currents. మరి ఇన్కమింగ్ కరెంట్స్ ఏవి మనకి ఇక్కడ? IS is the one incoming current, then IR, IC are the outgoing currents. So according to the KCL,
sum of the incoming currents is equal to sum of the outgoing currents. That is, మరి incoming current ఏంటి మనకి ఇది IS is the incoming current, IR, IC, these two are outgoing currents. అందుకే so IS is represented as IR plus IC. Just to substitute the IR and IC values in this formula, then calculate it. That is, IS is equal to, IS is calculated as 253.12 at an angle of minus 16.73 amperes. మరి సెండింగ్ ఎండ్ వోల్టేజ్ ఫార్ములా ఏంది, ఒక్కసారి ఇది డయాగ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఫ్రమ్ దిస్ డయాగ్రామ్ ఇట్ ఈస్ అబ్జర్వ్ దట్ సెండింగ్ ఎండ్ వోల్టేజ్ Vs is equal to voltage drop across this admittance plus voltage across this capacitor. It means that sending end voltage is equal to Vr plus Is into Z. ఆ ఫార్ములా ఇలా రాస్తాం మనం. సో నెక్స్ట్ వన్, సో వీ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ దట్ ఈస్ అ Vr, Is, Iz in that formula. So Vs is equal to Vr is equal to this much 66K at an angle of 0. మరి Is వాల్యూ మనకి ఎంత వచ్చింది, దిస్ ఈజ్ ద Is. Z ఎలా రాసాం, 22 ప్లస్ J 70.4. అవి తీసుకొచ్చి సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ దిస్ ఫార్ములా. సో దేర్ ఫోర్ Vs is calculated as this, like this. So next one is sending end power factor. What is the form of the sending end power factor? That is, sending end power factor is equal to cos theta S is equal to cos theta of the angle between Is to Vs. మరి ఈ డయాగ్రామ్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేయండి, దిస్ ఈజ్ ద with respect the reference line, this is the angle between reference line to Is. this is the angle between reference line to Vs. ఇప్పుడు మనం టోటల్ యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. టోటల్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ సమ్ ఆఫ్ దీస్ టూ యాంగిల్స్. మరి ఐఎస్ దగ్గర యాంగిల్ ఎంత వచ్చింది అబ్జర్వ్ చేయండి. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 16.73. దిస్ ఈజ్, మరి విఎస్ దగ్గర యాంగిల్ ఎంత వచ్చేసింది, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 11.43. దిస్ ఈజ్ lags by 16.73 degrees. This is Vs is leads by 11.43. Total angle is equal to sum of these two angles. That's why, so sending end power factor cos theta S is equal to cos of sum of the two angles. అవి 16.73 plus 11.43. అది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకు వచ్చిన cos theta S is equal to 0.665. నెక్స్ట్ వన్, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్. దానికి ఫార్ములా ఏం నోట్ చేసుకుందాం మనం. సో Vs మైనస్ Vr డివైడెడ్ బై Vr ఇంటూ 100. దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా. ఇప్పుడు మనకి అక్కడ ఏమైతే Vs Vr వచ్చినాయి, ఆ మ్యాగ్నిట్యూడ్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో Vs వచ్చింది ఎంత మనకి, దట్ ఈస్ Vs is calculated at this point. So this is the Vs value. Vr is equal to 66 kV. Then substitute the values in that formula. So the voltage regulation is calculated as 18.19%. This is the voltage drop of the transmission line. What is the formula of the line losses? So the line losses, transmission line losses is equal to, this is ఏ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది రెసిస్టర్లో, ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ త్రూ ద రెసిస్టర్ ఈజ్ Is. రెసిస్టర్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఇస్ IR. Therefore line loss in the transmission line is equal to Is square into R. ఇది ఫార్ములా మనకి, దట్ ఈస్ Is square into R. Just substitute the Is and R values in this formula. Now it is calculated as like this. Next one is the transmission efficiency. మరి దాని స్టేట్మెంట్ ఏం నోట్ చేసుకుందాం మనం. ట్రాన్స్మిషన్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు Vr IR cos theta R divided by Vs Is cos theta S. As per the previous data, we know the Vr IR cos theta R, Vs Is cos theta S. ఇవన్నీ కూడా మనం ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. సో అవన్నీ తీసుకొని జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్ ఇన్ దిస్ ఫార్ములా. That is, so after the substitution,
the efficiency is calculated as 91.95%. Then in the end condenser network, A parameter is represented as a 1 plus y into z, B is equal to z, C is equal to y, and so therefore substitute the corresponding values in that formula, we will get the transmission parameters. Next network is nominal T network. This is the representation of the nominal T network. But nominal T అని ఎప్పుడు అంటాం మనం దీన్ని, when the capacitive admittance is connected at middle point of the transmission line, that is called as a nominal T network. మరి when the capacitive admittance is connected at middle point of the transmission line, the total impedance is dividing into two equal parts. So each side goes Z by 2, this side is also represented by Z by 2. So then now we have to calculate the required parameters. మరి అవి ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి, what are the given values, so what are the unknown values. So VR is given, that is equal to 66 kV, that is taken as a reference. Similarly PR is also known, receiving end power factor is also known, from that receiving end angle is also known. అంటే ఇది angle, this is the angle between receiving end voltage to receiving end current. Same formula IR is equal to PR divided by VR into cos theta R, that is also calculated as 303. So with respect to the voltage, it is lags by minus 36.86, that's why ఇది మనం లాగింగ్ యాంగిల్ కాబట్టి మైనస్ సైన్తో డిపెండ్ చేస్తాం మనం ఇక్కడ, minus 36.86. impedance is R plus J into XL, capacitive admittance is equal to this one, and next one is, this is the unknown voltage VC. సో VC మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, జస్ట్ ఇక్కడ కూడా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసేది KVL. సో VC is equal to VR plus voltage drop across this admittance, that admittance is equal to Z by 2. Therefore that is VC is represented as VR plus IR. ఇందులో ఇక్కడ ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, this side flow of current is IR. That's why voltage drop across this impedance is equal to IR into Z. That's all. So that's why VC is equal to VR plus IR into Z by 2. So మనకు తెలిసిన వాల్యూస్ ఏమున్నాయి, VR known as well as IR known, Z by 2 is also known. Substitute the values in this formula, that is VC is calculated as 75348.49 at an angle of 4.97 degrees. Then ఇంకా ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ VC వచ్చేసింది కాబట్టి calculate the flow of current through the capacitive admittance. What is the formula of the capacitive admittance? IC is equal to VC into Y. సో ఇప్పుడు మనకి ఏమేమి తెలుసు, VC తెలుసు, Y కూడా తెలుసు. జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ ద VC అండ్ Y ఇన్ దిస్ ఫార్ములా, ఐసీలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో అది ఆఫ్టర్ ద క్యాలిక్యులేషన్ we will get the IC current, that is 124.32 at an angle of 94.97 degrees. Current units are amperes. Next, now basic all the calculations are completed. Again we have to calculate the sending end current, sending end voltage, sending end power factor, sending percentage of voltage regulation, transmission line losses, transmission efficiency, and transmission parameters. From the diagram it is observed that according to the KCL, so IS is equal to IR plus IC. IR ఇది ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం మనం, IC కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. So this is IR is a 303, it is lags by 36.86, that's why it is represented as 303 at an angle of minus 36.36. Then IC ఎక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, ఇక్కడ IC క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, దిస్ ఈస్ ద IC. అవి రెండు కూడా తీసుకొచ్చి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో IS is equal to, this is the formula. After the substitution we will get the value of IS is equal to 238.28 at an angle of minus 14.03. What is the meaning of it? With respect to the receiving end voltage, that is the reference voltage, ఇక్కడ మైనస్ సైన్ వచ్చేస్తుంది. మైనస్ అంటే
it is lagging representation. It means that with respect to the receiving end voltage, sending end voltage is lags by minus 14.03 degrees. Next one. మరి సెండింగ్ ఎండ్ వోల్టేజ్ ఫార్ములా ఏంటి మనకి? విఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు విసి ప్లస్ ఐఎస్ ఇంటూ Z/2. విసి క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, ఐసి ఆల్సో నో, Z/2 ఈజ్ ఆల్సో నో. జస్ట్ వాటిని తీసుకొచ్చుకుంటే సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో ఆఫ్టర్ ద సబ్స్టిట్యూషన్ దిస్ we will get the VS voltage as 80879 at an angle of 10 degrees. What is the meaning of it? With respect to the reference voltage ఏది మనకి ఇది? VR is the reference voltage. With respect to the reference voltage VR, VS is leads by an angle of 10 degrees. Next, sending end power factor. That is, sending end power factor is equal to cosine of angle between sending end voltage to sending end current. మరి sending end voltage ఎంత యాంగిల్? ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ 10 degrees. మరి సెండింగ్ ఎండ్ కరెంట్ దగ్గర ఎంత యాంగిల్ వచ్చిందంటే దిస్ ఈస్ ద minus 14.07. టోటల్ యాంగిల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, ఇట్ ఈస్ లాగింగ్ యాంగిల్, ఇట్ ఈస్ ద లీడింగ్ యాంగిల్. 14.03 is the lagging angle. Why? Because of it has a negative sign. ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ వచ్చేసరికి పాజిటివ్ సైన్ వచ్చింది కాబట్టి లీడింగ్ యాంగిల్. టోటల్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ దీస్ టూ యాంగిల్, దట్ ఈస్ 10 and 14.03. సో దేర్ ఫోర్ సెండింగ్ ఎండ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ ఆఫ్ 14.03 ప్లస్ 10 degrees, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0.913. Next, percentage about a regulation, that is a magnitude of Vs minus Vr divided by magnitude of Vr into 100. ఇక్కడ మనం Vs ఆల్రెడీ క్యాల్కులేట్ చేసాం, ఇక్కడ కేస్ సెకండ్ కేస్ దగ్గర. సో నెక్స్ట్ వన్ Vr మనకు తెలుసు, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 66 kV. Then substitute the values in this formula. Then this, after the calculation, voltage regulation is ఎంత వచ్చిందంటే 22.54%. మరి లైన్ లాసెస్ ఇన్ ద నామినేటింగ్ నెట్వర్క్, సెండింగ్ ఎండ్ సైడ్ ఏమో రెసిస్టెన్స్ R/2, రిసీవింగ్ ఎండ్ సైడ్ ఈస్ ఆల్సో R/2. ఇన్ ద సెండింగ్ ఎండ్ సైడ్ రెసిస్టర్ ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ ఈస్ IS, మరి రిసీవింగ్ ఎండ్ సైడ్ ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ ఏంది? IR. సో టోటల్ పవర్ లాస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు IS square into R/2 plus receiving end side power loss is equal to IS square into R/2. So we know the IS value, IR values and R value also. Then substitute the values in this formula. We will get the power losses as this much, that is 163,7073.77 watts. Again, transmission efficiency formula ఏముంది మనకి? సో VR, IR cos theta divided by VS IS cos theta S. ఆ వాల్యూస్ అన్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో therefore after the substitution of the values, then we will get the transmission efficiency as 90.73%. Then we know the formulas of the transmission parameters in case of the non-negative network, that is A equal to 1 plus YZ/2, B is equal to Z into 1 plus YZ/4, C is equal to Y, D is equal to 1 plus YZ/2. Just to substitute the Z and Y values in this formula, we will get the corresponding parameters. Next one is nominal pi network. మరి ఎప్పుడు నామినల్ పై నెట్వర్క్ అని ఎప్పుడు అంటాం మనం? ద కెపాసిటివ్ అడ్మిటెన్స్ ఇస్ డివైడింగ్ ఇంటూ 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్. అందులో నుంచి సగం, హాఫ్ ఆఫ్ ద అడ్మిటెన్స్ ఇస్ కనెక్టెడ్ అక్రాస్ ద సెండింగ్ ఎండ్ టర్మినల్స్ లైక్ దిస్, అనదర్ హాఫ్ ఇస్ కనెక్టెడ్ అక్రాస్ ద రిసీవింగ్ ఎండ్ టర్మినల్స్. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ Y/2 ఈజ్ ద VS, voltage across this Y/2 is the VR. So that's why, therefore we have to calculate the IC2. This is the, in this circuit, IC2, IC1 and IL or IL, ఇంకో కరెంట్ వచ్చేసి IS. సో దీస్ ఆర్ అన్నోన్ వాల్యూస్. ఏమేమి ఉన్నాయి? IC2, IC1, IL,
IS. So as per the given data, we have to calculate these unknown parameters. So they are calculated as like this. So again same, this is a sending end voltage, sorry, receiving end voltage 66 kV. This is PR is equal to 16 kilowatts, power factor is equal to 0.8. From that, the receiving end current is determined as 303. It is lags by an angle of 36.86. That's why the current is represented as 303 at an angle of minus 36.86 like this. So this is a representation of the receiving end current. మరి జెడ్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం, ఆర్ ప్లస్ జే ఇంటూ ఎక్స్ఎల్ బై ఇంతవరకు ఇట్స్ ఓకే. ఇప్పుడు మనం ఏమేమి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఐసీ2. మరి ఐసీ2 ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది మనకి. దిస్ ఈజ్ ద ఐసీ2. సో ఐసీ2 మరి ఇక్కడ ఈ కెపాసిటర్ యొక్క అపియర్ అయ్యే వోల్టేజ్ ఎంత ఉంది మనకి, అది దిస్ ఈజ్ ద విఆర్. సో దట్స్ వై ఐసీ2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఆర్ ఇంటూ వై/2. సో దట్స్ వై దిస్ ఫార్ములా ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ లైక్ దిస్, ఐసీ2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఆర్ ఇంటూ వై/2. సో that is calculated as 54.23 at an angle of 90 degrees. Next one, ఈ నోడ్ దగ్గర ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, వేర్ దిస్ ఈస్ అ నోడ్. ఎట్ దిస్ నోడ్, సపోజ్ దిస్ నోడ్ is represented as A, node A. At this node, మరి ఏ కరెంట్స్ ఇన్కమింగ్ కరెంట్, విచ్ ఆర్ లీవింగ్ కరెంట్స్, IL is the incoming current, IR, IC2 are the outgoing currents. Therefore, line current ఏం చేస్తాం మనం, లైన్ కరెంట్ IL is equal to sum of these two currents, that is IR plus VR into Y/2. Then substitute the values in this formula, that is IL is calculated as like this. Now, from this diagram, it is observed that IC2 is equal to VR into Y/2. IL is equal to, this is the formula. IS is equal to, what is the formula of the IS? IS is equal to E node దగ్గర, that is, suppose it is represented by node B. So at node B, sum of incoming currents equal to sum of outgoing currents, that is IL is equal to IC1 plus IL. So VS is equal to VR plus IL into Z according to the KVL. ఎందుకు అని అంటే ఈ కెపాసిటర్ దగ్గర వచ్చే వోల్టేజ్, ఎక్కడ సెండింగ్ ఎండ్ సైడ్ కెపాసిటర్ దగ్గర వచ్చే వోల్టేజ్ VS, voltage across the capacitor admittance which is connected across the receiving end terminal is the VR. That's why VS is equal to VR plus IL into Z. So this is a given data and calculated data. Again we have to calculate the unknown parameters. Before calculating the sending end current, we have to calculate the IC1. So IC1 formula ఏముంది మనకి, IC1 is equal to VS into Y/2. Therefore it is, and VS is equal to formula ఏముంది మనకి, VS is equal to VR plus IL into Z. ఎందుకు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ మనం VS కావాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద VS. సో అందుకోసమే సెకండ్ స్టెప్ దగ్గరికి వెళ్ళాం. సో ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ ద VS. ఆఫ్టర్ ద క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ VS, substitute this VS in this formula. So substitute all the values in the equation VS. So that is VS is calculated as 81552.1 at an angle of 10.07 degrees. So after the calculation of the VS, దీన్ని తీసుకెళ్ళేసి ఫస్ట్ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. That is IC1 is calculated as like this, that is IC1 is equal to 67.28 at an angle of 100 degrees. Then మరి IC1 తెలుసు మనకి, ఇప్పుడు IL కూడా తెలుసు. ఇప్పుడు మనము IS ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ద IS? సో IS it is equal to IL plus IC1. Substitute the two values in this formula. So therefore IS is calculated as 238.68 at an angle of minus 14.81 degrees. From this it is observed that this is IS, sending end current. Sending current, it is whatever this angle, it has the negative angle. It means that with respect to the reference voltage. But reference voltage em తీసుకున్నాం మనం, VR is taken as a reference voltage. With respect to the VR, it is lags by an angle of 14.81 degrees.
దెన్ ఇక్కడ చూడండి విఎస్ యాంగిల్ ఏముంది, ప్లస్ 10 degrees ఉంది. అంటే విత్ రెస్పెక్టెడ్ టు ద రిసీవింగ్ ఎండ్ వోల్టేజ్ ఇట్స్ లీడ్స్ బై అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ 10 degrees. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ sending end power factor. Again same procedure, it is a angle, cosine of angle between sending end voltage to sending end current, that is the 10.07 plus 14.81 degrees. అది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకు వచ్చిన వాల్యూ 0.907. నెక్స్ట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్, it is substitute the values in that formula Vs and Vr, then the voltage regulation is calculated as 23.56%. మరి లైన్ లాసెస్ ఏంటి, రెసిస్టర్లో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్, విచ్ కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ ద రెసిస్టెన్స్, ఐఎల్ కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ ద రెసిస్టెన్స్, దట్స్ వై. సో పవర్ లాస్ ఫార్ములా మనం ఏం రాస్తాం, ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ త్రూ ద రెసిస్టెన్స్ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ, అంటే దట్ ఈస్ పవర్ లాస్ ఇన్ ద ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఐఎల్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్. ఎందుకు అని అంటే రెసిస్టర్లో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ ఐఎల్. So that substitute the IL value in this formula, and this is the total power loss in the transmission line. Then what is the formula of the transmission efficiency? That is again same formula, VR IR cos theta R divided by VS IS cos theta S. We know all these values. VR know, ఇది IR కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, cos theta R know, VS క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, IR IS and cos theta S also calculated. Just to substitute the values in this formula, therefore transmission efficiency is calculated as 90.61%. Last one is the transmission and parameters. They are represented as A is equal to 1 plus YZ by 2, B is equal to Z, C is equal to Y into 1 plus YZ by 4, D is equal to 1 plus YZ by 2. Just a Z to Y values substitute చేయండి, you will get the ABCD parameters. Thank you very much.